to pay for the next month, but we paid in the current month itself. అంటే అడ్వాన్స్ పేమెంట్ మనం చేయడం జరిగింది. అంటే నెక్స్ట్ మంత్ ది కూడా ఈ మంత్ లోనే ఇచ్చేయడం జరిగింది. దట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. The expenses which have been paid in advance is your prepaid expenses. దీన్నే మనం prepaid expenses అనొచ్చు లేదా paid in advance అని కూడా అనొచ్చు. In your question, you may get rent paid in advance or prepaid rent. Both have the same meaning. Now, the journal entry for prepaid expenses is prepaid expenses account data to expenses account. If it is rent prepaid rent, so then you have to write prepaid rent account data to rent account. So, ఏ దానికి prepaid pay చేసామో ఆ account కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So, that is prepaid expenses account data to expenses account. Now, two effects. Two times అది ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని అంటే once it will affect in P&L account by the way of deducting from the particular expenses. Outstanding అయితే యాడ్ చేస్తాము, prepaid అయితే మనం డిడక్ట్ చేస్తాము. You have to remember this one point carefully. If it is outstanding, we will add to the particular expenditure. If it is prepaid, we will deduct it from the particular expenditure. Say for example, outstanding rent, prepaid rent is 1,000 and the rent is 10,000. In the P&L account, we have to write to rent account 10,000 minus prepaid rent 1,000. So total will be 10,000 minus 1,000 is your 9,000. This is how you have to enter for the prepaid expenses. Again, which side we have to take it in the balance sheet? Asset side of the balance sheet. Remember, outstanding expenses liability, prepaid expenses asset. This is for the prepaid expenditures which we will enter in our balance sheet. Then another adjustment is accrued income. Accrued means the income which has been earned but not received during the accounting period. We earned the income but we did not receive the income. That income we call it as accrued income. అంటే ఆ ఇన్కమ్ మనకి రావాల్సింది కానీ ఈ మంత్ ఈ ఇయర్ లో రాలేదు, మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో వచ్చేస్తుంది. But still we have to show it. Show it in our books of accounts. Hence, it is treated as accrued income. The journal entry for accrued income is accrued income account data to income account. So, it is accrued income account data to income account because ఇది మనకి income కాబట్టి income ని మనం credit చేస్తున్నాం. Now, two effects, that is the two effects, two times where it will affect. Once it will affect in the P&L account, it will be shown on the credit side. Because it is income, we have to show it on the credit side. Again, where we have to show it on the asset side of the balance sheet. So this is the accounting treatment for the accrued income. Now, next one is income received in advance. Like payment paid in advance ఎలా అయితే ఉంటుందో income received in advance. అంటే మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ కి రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన ఇన్కమ్ ఈ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ లో రిసీవ్ చేసుకున్నాము. That we will call it as income received in advance. That we will call it as income received in advance. Now, the journal entry for this is income account data to income received in advance account. Now, where it will affect in the P&L account, because it is a income received in advance, incomes we will write it on the credit side. So, it will be shown on the credit side by the way of deducting from the particular income. And again, it will be shown on the liability side of the balance sheet. Then depreciation. Depreciation is a wear and tear of the asset. The more we use the asset, the less its efficiency will be. Hence, depreciation is the reduction in the value of the fixed assets. The journal entry for depreciation is depreciation account data to asset account. Suppose if it is depreciation on plant and machinery, then you have to write depreciation on plant and machinery account data to plant and machinery account. So like that, you have to write the journal entry. Now, where it will affect, once we will take it in the P&L account on the debit side, again we will take it in the balance sheet asset side, deduct from the particular asset value. Then we have something called bad debts. Bad debts means the amount which is not recovered from the debtors.
The debts which we are not recovered, which are irrecoverable in nature, those expenditure we call it as bad debts. Now, bad debts, the journal entry is bad debts account debtor to sundry debtors account. Because it is debtors, from debtors we are not receiving the amount, hence the bad debt should be transferred to the debtors. Then the journal entry, then the adjustment where we are going to show it, on the debit side of P&L account, we have to show it once. Again, on the asset side of the balance sheet, we have to deduct it from the debtors. Then interest on capital. Interest on capital, the journal entry is interest on capital account debtor to capital account because it is on the capital, hence it is transferred to the capital. So the two effects are in the P&L account, once we will show it on the debit side. Again, in the liability side, we need to add this interest on capital to the capital in the balance sheet on the liability side. Then we have interest on drawings. Interest on drawings. Whenever the proprietor of the business withdraws some amount from the organization, he will be charged some sort of interest. He has to pay some interest on whatever the drawings he will make in the organization. That we will call it as interest on drawings. The journal entry for interest on drawings is drawings account debtor to interest on drawings account. The two effects are, once we will show it on the credit side of the P&L account, and again in the liability side, we need to add to the drawings first, then deduct the entire drawings from the capital later. Then another one we have is provision for doubtful debts. Now provision for doubtful debts here we mean, when debtors, who are the debtors? Debtors are the customers to whom we sell our products. Now all the customers may not pay us the total amount at a time. Few customers, they go on the credit basis, that is installment basis, credit basis. Now when credit basis are given, then we have to, we will not receive the total amount in one period. We will receive the amount in alternative periods. That is, monthly interest will be charged to that particular customers. Now, when customers are unable to pay the amount to us, say for example, I sold the products to one of the customer A. Maybe the value is 50,000. He paid 20,000. Remaining 30,000 he accepted. He agreed for a payment in 3 equal installments: 10,000, 10,000, 10,000. Now he paid first month installment, but second and third month he is unable to pay. He become insolvent and అతను pay చేసే situation లో లేడు. Then this 20,000 out of 50,000 sorry, out of 50,000 we received 30,000, but we did not receive the 20,000. Hence the 20,000 will become the bad debts. Now, when I'm running an organization, when I'm selling the goods on credit basis, it is very obvious that I should be in a assumption that I may not receive all the amount. అంటే కంప్లీట్ గా క్రెడిట్ బేసిస్ లో, ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ లో ఇచ్చిన అమౌంట్ నాకు కంప్లీట్ గా వస్తుంది అని ప్రతిసారి మనం అనుకోలేము. There will be few customers who will be insolvent and who are in a position to pay the amount. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఆ డెట్స్ ని నేను రికవర్ చేసుకోలేని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఒక ప్రొవిజన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. ప్రొవిజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ఫర్ ద డౌట్ఫుల్ డెట్స్. అంటే మనం బ్యాడ్ డేట్స్ వస్తాయేమో అంటే ఐఎమ్ డౌట్ఫుల్ వెదర్ ద కస్టమర్ మే పే టు మీ ఆర్ మే నాట్ పే టు మీ అని చెప్పి ఆ సిచ్యువేషన్ లో అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ కొంత పర్సెంటేజ్ మనము ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రొవిజన్ కి కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఒకవేళ పే చేయకపోయినా ఈ ప్రొవిజన్ అమౌంట్ ని దాని ప్లేస్ లో రికవర్ చేస్తే వీ కెన్ హ్యావ్ అ నార్మల్ లాసెస్ రాకుండా ఒక ఈక్వల్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఆర్గనైజేషన్ లో అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్టర్ వెన్ ఎవర్ దే రిసీవ్ ద ప్రాఫిట్స్, from the profit, some sort of profit, some percentage of profits will be transferred to the provision for doubtful debts.
that we will call it as provision. It is a provision created to cover any possible loss on account of bad debts likely to occur in the future. It is same like bad debts. Future లో నాకు bad debts వస్తాయేమో అంటే రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన అమౌంట్ నేను రిసీవ్ చేసుకోలేనేమో అన్న సిచ్యువేషన్ ఉంటది కాబట్టి ఆ లాస్ ని కవర్ చేయడానికి మనం ప్రొవిజన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. దాన్నే మనం ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అని అంటాం. The journal entry for provision for doubtful debts is profit and loss account data to provision for doubtful debts. యూజువల్ గా ఈ ప్రొవిజన్ మనం ఎక్కడి నుంచి తీస్తాము, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో నుంచే తీస్తాం కాబట్టి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి మనం అది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. హెన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డేటా టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఈజ్ అ జర్నల్ ఎంట్రీ. నౌ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ టూ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అని అంటే in the debit side of the P&L account, first we have to take the bad debts, then we have to take the provision. ఇప్పుడు మనకి ప్రొవిజన్ కూడా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది, ఓల్డ్ ప్రొవిజన్, న్యూ ప్రొవిజన్. ఓల్డ్ ప్రొవిజన్ ఏంటి అని అంటే మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇస్తాడు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అని. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇచ్చిన దాన్ని ఓల్డ్ ప్రొవిజన్ అని అంటాము, అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఇచ్చిన దాన్ని న్యూ ప్రొవిజన్ అని అంటాం. ఇలా ఓల్డ్ అండ్ న్యూ ప్రొవిజన్ ఉంది అని అన్నప్పుడు న్యూ ప్రొవిజన్ లో నుంచి ఓల్డ్ ప్రొవిజన్ ని మనం డిడక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదు మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఏది లేదు, అడ్జస్ట్మెంట్స్ లోనే ప్రొవిజన్ ఉంది అని అంటే డైరెక్ట్ మనం పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ లో తీసేసుకుంటాం. అండ్ అగైన్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు షో ఇట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. న్యూ ప్రొవిజన్ ని మనము డెటార్స్ లో నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి అసెట్ సైడ్ లో. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో న్యూ ప్రొవిజన్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, ఓల్డ్ ప్రొవిజన్ తీసుకోవద్దు. పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో ఓల్డ్ న్యూ రెండు ఉంటే న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ చేయాలి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ అగైన్. ఇన్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ న్యూ ప్రొవిజన్ మైనస్ ఓల్డ్ ప్రొవిజన్. ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ టేక్ ఓన్లీ న్యూ ప్రొవిజన్ అండ్ దట్ న్యూ ప్రొవిజన్ మస్ట్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డెటార్స్. So these are the two effects which we can see with regarding to the provision for bad debts. Then next one is provision for discount on debtors. Sometimes sales are made by the merchant on condition that if the amount of sale is paid within a certain period, he will allow a certain percentage of discount. Say for example, ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లోనే నేను ఒక ప్రొడక్ట్ ని ఏ కస్టమర్ కి అమ్మడం జరిగింది. నా ఏ కస్టమర్ విల్ యాక్సెప్టెడ్ టు పే ద అమౌంట్ 50,000 ని అతను 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో పే చేస్తా అన్నాడు. అంటే ఫస్ట్ 20 ఇచ్చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో, సెకండ్ 10, థర్డ్ 10, ఫోర్త్ 10, అట్లా 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ 10,000 లాగా ఇస్తాను అని అన్నాడు. నౌ హీ పెయిడ్ ఫస్ట్ మంత్ 10,000. సెకండ్ మంత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పేయింగ్ 10,000 హీ పెయిడ్ మీ టోటల్ 20,000. అంటే పే చేయాల్సిన పీరియడ్ కన్నా ఎర్లీగా పే చేశాడు. అంటే 3 months లో కాదు, విత్ ఇన్ 2 months లోనే టోటల్ అమౌంట్ క్లియర్ చేయడం జరిగింది. అనుకున్న దానికన్నా అతను ముందే ఇచ్చాడు కాబట్టి యాజ్ అ ఆర్గనైజేషన్ మనం ఏం చేస్తాము, లాయల్ కస్టమర్స్ ఉంటారు కదా మనకి, కస్టమర్ మన ప్రొడక్ట్ తో సాటిస్ఫై అయ్యి అతను ఎర్లీగా పే చేయడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, వి గివ్ హిమ్ సమ్ డిస్కౌంట్. అంటే ఇన్స్టెడ్ హీ పెయిడ్ అస్ 20,000 నో లాస్ట్ వన్, సరే బికాస్ యూఆర్ పేయింగ్ అస్ ఎర్లీ, don't pay us 20,000, you pay me 19,000, 1,000 I'm giving you discount. So that proportion we call it as provision for discount on debtors. అట్లాంటివి ఎర్లీగా డెటార్స్ పే చేసినప్పుడు, ఎర్లీ అమౌంట్స్ కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ డిస్కౌంట్ మనం ప్రతిసారి ప్రాఫిట్స్ లో నుంచి ఇవ్వలేం కదా, అందుకని చెప్పి ఆ ప్రొవిజన్ అనేది డిస్కౌంట్ కి సపరేట్ గా మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్. Now, how we are going to treat the provision for discount on debtors? The journal entry is again provision ఏదైనా సరే మనం ప్రాఫిట్స్ లో నుంచే కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డేటా టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్. The two effects are, ఫస్ట్ ఇది మనం ఎక్కడ తీసుకుంటాము అని అంటే ఫస్ట్ వన్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ యాజ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సన్రీ డెటార్స్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. ఇప్పుడు డెటార్స్ కి ప్రొవిజన్ ఉన్నట్టే క్రెడిటార్స్ కి రిజర్వ్ అనేది ఉంటుంది. క్రెడిటార్స్ నుంచి ఇచ్చేది మనము రిజర్వ్ అంటాము. డెటార్స్ పరంగా ఆలోచిస్తే దాన్ని మనము ప్రొవిజన్ అని అంటాము.
హూ ఆర్ ది డెటార్స్ అండ్ హూ ఆర్ ద క్రెడిటార్? డెటార్స్ ఎవరికైతే మనం ప్రొడక్ట్స్ సేల్ చేస్తామో, ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే మనం అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటామో వాళ్ళని డెటార్స్ అంటాం. హూ ఆర్ ద క్రెడిటార్స్? ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే మనం ప్రొడక్ట్స్ పర్చేస్, రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తామో, ఎవరికైతే మనం అమౌంట్ పే చేస్తామో వాళ్ళు క్రెడిటార్స్. అంటే క్రెడిటార్స్ అంటే మనకి యూజువల్లీ సప్లయర్స్. మనం రా మెటీరియల్ ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తాం? సప్లయర్స్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తాం. మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే కొంటున్నామో వాళ్ళు క్రెడిటార్స్. మనం ఎవరికైతే అమ్ముతున్నామో వాళ్ళు డెటార్స్. డెటార్స్ కి మెయింటైన్ చేసేది ప్రొవిజన్, క్రెడిటార్స్ కి మెయింటైన్ చేసేది రిజర్వ్. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ రిజర్వ్ అండ్ ప్రొవిజన్. ఓకే. ఫర్మ్ మే హ్యావ్ ఛాన్స్ టు రిసీవ్ డిస్కౌంట్. నా ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ అనే కాన్సెప్ట్ పరంగా చూద్దాం. డెటార్స్ కి మనం, అంటే డెటార్స్ అంటే కస్టమర్స్ కి మనం డిస్కౌంట్ ఎప్పుడు ఇస్తాము? అతను పే చేయాల్సిన టైం కన్నా ఎర్లీగా మనకి పే చేస్తే అతనికి డిస్కౌంట్ ఇస్తాం. సేమ్ వే క్రెడిటార్స్ మనకి డిస్కౌంట్ ఎందుకు ఇస్తారు? సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. మనం పే చేయాల్సిన పీరియడ్ కన్నా ముందే పే చేస్తే క్రెడిటార్స్ మనకి డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. ఓకే. దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. డిస్ డిస్కౌంట్ అనేది మనము ఇస్తే వాళ్ళు డెటార్స్ అవుతారు, మనము తీసుకుంటే వాళ్ళు క్రెడిటార్స్ అవుతారు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే. ద ఫర్మ్ మే హ్యావ్ ఛాన్స్ టు రిసీవ్ డిస్కౌంట్. హియర్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ రిసీవ్ డిస్కౌంట్. ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటాం? క్రెడిటార్స్ దగ్గర నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం. ఆన్ లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఇఫ్ ద పేమెంట్ ఈస్ మేడ్ విత్ ఇన్ ద షెడ్యూల్డ్ పీరియడ్. పేమెంట్ మనం ఎర్లీగా చేయడం జరిగితే సప్లయర్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి హీ విల్ గివ్ అస్ సమ్ డిస్కౌంట్. సో ఆ డిస్కౌంట్ కి మనము రిజర్వ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ట్రీట్మెంట్, reserve for discount account or discount on creditors account data to profit and loss account. Again, reserve అయినా ప్రొవిజన్ అయినా మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ప్రొవిజన్ మనం ఇచ్చేది కాబట్టి అక్కడ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది. ఇది మనం రిసీవ్ చేసుకునేది కాబట్టి ఇక్కడ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. ప్రొవిజన్ కి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది. రిజర్వ్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. నౌ హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు షో ద ఎఫెక్ట్? క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో తీసుకోవాలి ఫస్ట్. తర్వాత క్రెడిటార్స్ మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ క్రెడిటార్స్ నుంచి మనము ఈ ప్రొవిజన్ రిజర్వ్ అమౌంట్ ని డిడక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. రెండు డిడక్ట్ చేస్తాం, ప్రొవిజన్ డిడక్ట్ చేయాలి, రిజర్వ్ కూడా డిడక్ట్ చేయాలి. డెటార్స్ పైన అయితే అసెట్ సైడ్ లో డెటార్స్ లో నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి, క్రెడిటార్స్ పైన అయితే లయబిలిటీ సైడ్ లో క్రెడిటార్స్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. Deferred revenue expenditure. The expenditure done in initial stage, but the benefit of which is also available in subsequent years. అంటే ఒక ఇయర్ లో మనం ఆ రెవెన్యూని స్పెండ్ చేసాము, కానీ దానికి రిలేటెడ్ బెనిఫిట్స్ మనకి ఫ్యూ ఇయర్స్ వరకు అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. అంటే మనం ఒకసారి దానిపైన ఖర్చు పెడితే దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ మనం కొన్ని ఇయర్స్ వరకు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అంటే ప్రతి ఇయర్ దానిపైన సపరేట్ గా ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. మనం ఒక ప్రొడక్ట్ కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఇయర్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కి కూడా కొత్త అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వి టెలికాస్ట్ ఇట్ ఫర్ ద కంటిన్యూస్ మేబీ 2-3 ఇయర్స్ 4-5 ఇయర్స్ వరకు అది కంటిన్యూ చేయొచ్చు. దాన్ని మనం డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని అంటాం. డిఫర్డ్ అని ఎందుకు అని అంటామంటే కరెంట్ లో స్పెండ్ చేస్తాము, కానీ దాని బెనిఫిట్స్ మనం కొన్ని ఇయర్స్ వరకు ఎంజాయ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి దాన్ని డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, ఎక్స్టెండెడ్ అనుకోండి, అడిషనల్ అనుకోండి, దట్ కైండ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. How we are going to show the treatment? పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డేటా టు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అకౌంట్. యూజువల్ గా ఇది మనకి అడ్వర్టైజ్మెంటే మనకి డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ లాగా మనం ట్రీట్ చేస్తాం. Where we have to show this? Debit side of the profit and loss account, and again on the asset side we have to deduct it from the particular expenditure. ఏ పర్టికులర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుందో ఆ అసెట్ సైడ్ లో ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పెండిచర్ లో డిడక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Then we have something called loss of stock by fire. It is very obvious that when we are having a go downs, there is a chances of stock lost with the fire accidents. Now in that situations, there are 3 different cases. All the stock is fully insured, and insurance paina depend ayi untundi. If every stock, all the entire stock is insured, one kind of treatment. If partly insured, one kind of treatment. If nothing is insured, అంటే ఇన్సూరెన్సే లేదు,
there is another kind of treatment. If it is fully insured, అది కంప్లీట్ గా ఇన్సూరెన్స్ లో ఉంది అని అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అకౌంట్ డేటా టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ఎందుకంటే ఆ లాస్ అమౌంట్ మనకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్ డేటా టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఇది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో ఎందుకు రాస్తున్నాము అని అంటే ఇది స్టాక్ రిలేటెడ్, అంటే మనకి ట్రేడింగ్ కన్సర్న్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ట్రేడింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ లోనే మనం చూపిస్తాం కాబట్టి హెన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. వేర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అగైన్, ఫస్ట్ క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో ఒకసారి తీసుకుంటాము, ఆఫ్టర్ ద అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపిస్తాము. ఇది ఎప్పుడు కంప్లీట్ గా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మనకి అమౌంట్ ఇస్తుంటే. ఇఫ్ స్టాక్ ఈస్ పార్ట్లీ ఇన్సూర్డ్, అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ఈస్ ఇన్సూర్డ్, హాఫ్ ఈస్ నాట్ ఇన్సూర్డ్, అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అంటే మన కంపెనీ ఎంత ఇస్తుందో ఆ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ అకౌంట్ డేటా మనము హాఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇయ్యదు కదా, హాఫ్ మనమే బేర్ చేయాలి కాబట్టి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డేటా టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. అంటే మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా, యూజువల్లీ ఇట్ విల్ బి లాస్ ఓన్లీ, సో లాస్ ని మనం పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డేటా టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. Again, where we have to take credit side of the trading account with the total value of such stock and debit side of the P&L account part of the stock which is not insured. అంటే ఈ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో చూపిస్తాము, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అమౌంట్. పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో చూపిస్తాము. తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అమౌంట్ వచ్చేసరికి అసెట్ సైడ్ చూపిస్తాము బై ద వే ఆఫ్ రియలైజ్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్, అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మనకి ఇచ్చింది ఎంత ఇస్తుందో ఆ అమౌంట్ మనం మళ్ళీ అసెట్ సైడ్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ నథింగ్ ఈజ్ ఇన్సూర్డ్, అసలు మనం ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోలేదు అని అన్నప్పుడు అసలు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ తో సంబంధమే ఉండదు, అంటే మొత్తం లాస్ మనమే బేర్ చేయాలి. హెన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డేటా టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. It will be shown on credit side of the trading account and debit side of the P&L account. ఈ సిచ్యువేషన్ లో, ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏమి ఇవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే మనం ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోలేదు కాబట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఈ అమౌంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. లాస్ కాబట్టి P&L అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ లో చూపిస్తాము, రికవర్ అయ్యింది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో చూపించాలి కాబట్టి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ లో చూపిస్తాం. దిస్ ఈస్ హౌ the three effects with regarding to loss of stock by the fire. Then we have something called reserve fund. Reserve is created out of the profits. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ప్రొవిజన్ అయినా రిజర్వ్ అయినా మనకి ప్రాఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు కొంత పార్ట్ ప్రాఫిట్స్ లో నుంచి కొంత అమౌంట్ మనము రిజర్వ్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రిజర్వ్స్ కి పక్కకు పెట్టాల్సి ఉంటుంది, దాన్ని మనము రిజర్వ్ ఫండ్ అని అంటాం. The journal entry which we will enter is profit and loss account data to reserve fund account. Now, the two effects are, it will be shown on the debit side of the P&L account and again on the liability side of the balance sheet. Reserve ఎప్పుడైనా సరే మనకి liability side లోనే చూపిస్తాము, so liability side of the balance sheet we have to show it. Then goods distributed as free samples. Sometimes as an organization, maybe we developed a new product. We introduced a new product into the market. Product కొత్తది కాబట్టి most of the people will not have an idea regarding our product. Hence what we will do, we will issue a free samples. అంటే వాళ్ళు free samples మనం distribute చేస్తే if they like the product, they will purchase it. Under that concept, what we will do, we issue the free samples to the general public. Now, goods distributed as free samples, this also we have to reflect in our final accounts. To promote the sale of the goods, some of the finished goods are distributed as free samples. The treatment, the journal entry for this is, ఇప్పుడు మనం ఫ్రీ శాంపిల్స్ ఇస్తున్నాము అంటే we are not selling anything, right? So it is a part of an advertisement. So hence advertisement account data to purchase account we have to write. Then the two effects are, first one, it must be deducted from the purchases that is in the trading account. Again, it should be shown on the debit side of the P&L account because it is purely meant for products purchases advertisement effect అవుతుంది కాబట్టి ఇది balance sheet లో reflect అవ్వదు. It is a revenue item and every time we will not issue the free samples. It is only for a temporary period. Only for few products only we will go for the issue of free samples. Hence, it will not reflect in the balance sheet. It will reflect only in the trading account and it will reflect only in the P&L account. So, in the trading account, from purchases we have to deduct, and in the P&L account, we have to show it on the debit side as goods issued as free samples.
Then we have something called manager's commission. Now, as a manager, because he is running the organization, we don't use the term commission. We use the term remuneration. Manager's remuneration. For manager, we will not give salary. We will give remuneration. The terminology we use is remuneration. To increase the profits, manager is given some percentage of commission on profits because he is managing the entire organization. He will not get as a salary, but he will get a commission or remuneration out of the profits. Maybe a percentage will be decided by the organization, 2%, 3%, or 1%, depending upon the type and depending upon their articles of association. The manager's remuneration or the commission will be fixed. Now, the journal entry we will write for the manager's commission is profit and loss account data to commission payable or to remuneration payable. Now, how we are going to calculate? The amount will not be given in the question. They will give you the percentage. As I told you, this percentage will be calculated. The commission will be calculated on the profits. It will be given out of profits. First, we need to know net profit. Then only we can give the commission. So, commission payable is equal to net profits into rate divided by 100. Suppose if it is 2%, 2 divided by 100 you have to take. After charging such commission payable is equal to net profit into rate divided by 100 plus rate. Now, if before charging the commission, after charging the commission, the percentage calculation will be different. Now, where we have to take it? Under the debit side of the P&L account, you have to take. Again, on the liability side of the balance sheet, we have to take this managerial remuneration. Now, this particular statement, if you can see, here you can get a clarity. Closing stock. The journal entry is given where we will take credit side of trading account and asset side of the balance sheet. Outstanding expenses, add to expenditure in the trading account on the debit side. Again, liability side we have to take. Prepaid expenditure, deduct from the expenditure, again you have to take it on the, deduct from the expenditure if it belongs to the trading account, deduct from the expenditure if it belongs to the salary. Say for example, if it is outstanding salaries or prepaid salaries, prepaid rent. Outstanding salaries అయితే P&L account లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ అయితే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఏదైనా సరే లయబిలిటీ సైడ్ లో మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపించాలి. Same way, accrued income, add to income, add to income. That means if it belongs to P&L account, we take it P&L account. If it belongs to trading account, we take it in the P&L account. Again, on the asset side, we have to show it. Then income received in advance. Same way, bad debts is also given. Provision for bad debts. Here, if you can see provision for bad debts. New minus old you have to take. Here also, new minus old you have to take. If it is a positive figure, we take it on the debit side. If it is a negative figure, we take it on the credit side. అంటే ఒక్కొక్కసారి న్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. న్యూ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి అది డెబిట్ సైడ్ లో వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి న్యూ తక్కువ ఉంటుంది, ఓల్డ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ ఫిగర్ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మనం దాన్ని క్రెడిట్ సైడ్ లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Same way, depreciation, debit side of the P&L account, deduct from the concerned asset. Provision for creditors, న్యూ రిజర్వ్ మైనస్ ఓల్డ్ రిజర్వ్. ఒకవేళ న్యూ రిజర్వ్, ఓల్డ్ రిజర్వ్, న్యూ రిజర్వ్ కాకుండా ఒకటే రిజర్వ్ ఉంది అని అంటే డైరెక్ట్ గా మనము క్రెడిటర్స్ కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సేమ్ వే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, గూడ్స్ గివెన్ యాజ్ శాంపుల్ వచ్చేసి మనం డిడక్ట్ ఫ్రమ్ పర్చేసెస్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్, డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది P&L account you have to take. So all these items which I have explained, which is mentioned to you clearly in this particular, file. These are the explanation with regarding to the adjustment entries which we come across mostly in the final accounts. That how we have to show the effect in the trading account as well as in the P&L account. I hope it is clear to you all. And when we see the problematic point of view, in your textbook in page number 113, page number 113, you can see a problem that is a company's trial balance as on 31st 3 2018 is as follows. They have given
That is, a company's trial balance is given where you can see debit items and the credit items, which is there in your page number 113, ma. Page number 113, this is the problem which you can see it. Now, this problem, with regarding to this problem, they have given all the explanation with regarding to trial balance. And if you turn the page, they have mentioned you the adjustments also. We have some 4 adjustments with regarding to stock, provide depreciation on fixed assets, and income tax is given, and 10% to the reserve fund transfer is also given. Now, first, in the previous class, I have explained you how we will do the profit and loss account statement. Now, here we have to prepare both profit and loss account statement as well as balance sheet. Now, if you see profit and loss account statement of the company, first we will take revenue from operation sales. If you turn the page, the sales value is given to us as sales value is given as 18 lakhs. If you see purchases and sales are given, debit side lo unna amount purchases 10 lakhs, credit side lo unna amount 18 lakhs is sales. So revenue from operations 18 lakh sales. Other income, manaki interest income okoti undi. Interest which is given on the credit side as 50,000. So hence 50,000 we will take. We don't have any other income. So add 18 lakhs 50,000 we got. That is the total of income side. Then expenses, we have cost of goods sold. Purchases is 4 lakhs. Opening stock is 10,000. 4 lakhs plus 10,000, 4 lakhs 10,000. Minus 8 lakhs they have mentioned. 10 lakhs. Sorry. There is a printing mistake, ma. That is 10 lakhs. 10 lakhs is the opening purchases and opening stock is 4 lakhs. So 10 lakhs plus 4 lakhs is 14 lakhs minus 8 lakhs. If you do, you will get 6 lakhs as a cost of goods sold. Then employee benefits. Employee benefits, if you see here, salaries or wages will be given. Wages we have 6 lakhs. Hence, we have taken the employee benefit expenses as 6 lakhs. Then we don't have any financial expenses that is given to us in the problem. We don't have any interest. Only we have interest, that is income. So we have already taken. We don't have any expenses regarding to the interest. So there is no financial expenses. Other expenses like we have establishment expenses, 1 lakh we have taken. Then depreciation. In the adjustment, we have depreciation on fixed assets as 30,000. So we take the 30,000. If you take, if you add all the expenditure together, that is 6 lakhs plus 6 lakhs plus 1 lakh plus 30,000, it will comes to 13 lakhs 30,000. That will become your total of expenditure. Total of income is 18 lakhs 50,000 minus your total of expenditures 30,000, 13 lakhs 30,000. The balance is your profit before tax, that is 5 lakhs 20,000. Now, the income tax amount is also given in the adjustments, that is 1 lakh, provide 1 lakh for income tax for 17-18. So, it is 1 lakh. So, from 5 lakhs 20,000, if you deduct 1 lakh, it will be 4 lakhs 20,000. That is your profit after tax. This is the profit and loss account, the profit which we got for this particular year. Now, when you see the balance sheet you have two amount column, that is the inner column and the outer column. Now, first liability side, first head is equity and shareholder funds. In the shareholder funds, first we will take the capital which is given to us as 12 lakhs. There is a printing mistake, you can change it, it is 12 lakhs. Then the reserves and surplus. Reserves and surplus, if you see, already we have a reserve, that is reserve fund given as 4 lakhs. We have taken 4 lakhs plus we got 4 lakhs 20,000 in the P&L account as 4 lakhs 20,000 profits after tax, that is 4 lakhs 20,000. So 4 lakhs 42,000 you got. That is on 4 lakhs 20,000, you got a 10% of the reserve, which is mentioned to you in the fourth point. Provide 10% on net profits. So 4 lakhs 20,000, 4 lakhs 20,000 into 10% is 42,000.
So 4 lakhs plus 42,000, which comes to 4 lakhs 42,000. That is your reserves and surplus. Then net profit also we have to take. So net profit, if you see in the trial balance, profit and loss account, already some 4 lakhs is given to us. So 4 lakhs plus current year net profit is 4 lakhs 20,000, which you got it in the P&L account, 4 lakhs 20,000 minus we have taken some reserve, 42,000 reserve that you have to deduct it. Then you will get the total amount. Then tax amount is 4 lakhs. Then tax paid is 2 lakhs. And the dividend is 1 lakh. If you add and deduct such items, you will directly get 8 lakh 78,000. Then we have something called a dividend equalization fund, which is given to you in the problem as 2 lakhs. Then the total of your shareholder funds is 27 lakhs 20,000. Then after that we don't have any non-current liabilities. We have only current liabilities as creditors we have taken, provision for taxation we have taken, and staff provident fund we have taken. Now where you got this provision for taxation? In the P&L account, if you see minus provision for taxation 1 lakh, which is given to us in the adjustment as third point. The same 1 lakh we have taken here as provision for tax. Now, after you add two amounts, that is 27 lakhs 20,000 plus 2 lakhs 10,000, you will get 29 lakhs 30,000. 29 lakhs 30,000 is your total of the liability side. This is the liability side amount. Now, if you see the asset side amount, assets, we have taken first fixed assets. In the fixed assets, tangible assets, fixed assets, we have 6 lakhs given in the problem. There is a printing mistake, ma. It is not 60,000, it is 6 lakhs. Now 6 lakhs minus, we calculated a depreciation on machinery, depreciation on fixed assets, which is given as 30,000 in the second adjustment. So 6 lakhs minus 30,000, you will get 5 lakhs 70,000. Then intangible assets, which is given to you in the question as intangible assets. We don't have any intangible assets. Goodwill is there. Goodwill is an intangible asset, 5 lakh 60,000. So intangible asset goodwill is 5 lakh 60,000 we have taken. Then investments also it is given to us in the question, investments. Investment is nothing but your government securities, that is 6 lakhs. So investment 6 lakhs, government securities, and current assets we have stock and debtors. If you take all the values and if you add the asset side values, you will get 29 lakhs 30,000. This is the asset side of the balance sheet. So liability side of the balance sheet is 29 lakhs 30,000 and asset side of the balance sheet is 29 lakhs 30,000. Hence your balance sheet will get tallied. As you can see, the pro forma is slightly changed, but how the manner how you calculate the adjustments, the manner how you will calculate the items in the P&L account and the balance sheet, which is remained same. There is no change in the calculation part. There is only change in the presentation part. How we are presenting it, that has changed here. Now you have to follow the same method of final accounts preparation in your exam also. Now, even in illustration 2 also, if you can see, illustration 2 also, they have mentioned the same kind of, adjustments or same kind of, preparation of the accounts transactions in your, as per the heads. Even in your second illustration, they have given various items in the trial balance. Closing stock is given, depreciation is given, outstanding wages, dividends is given, insurance is given in the problem as adjustments. If you see the P&L account, revenue from operation sales is given. So we have taken sales as 4 lakhs 25,000. Other income discount same way. If you add these two amounts, you will get 4 lakhs 28,750. That is your total of income side. Then you take the expenditure. Under expenditure, first head is cost of goods sold, which will be always purchases plus opening stock minus closing stock. That comes to around 2 lakhs 50,000. Then your employee benefit expenses, wages, outstanding is there. Hence, you have to add outstanding 3,500. Then salaries, bonus. It is bonus, it is mentioned as bonus. It is bonus, which is given to you as 10,500.
Bonus 10,500. So these are the employee benefit expenses, second head. Third head is financial expenses. Financial expenses in this problem, no financial expenses are given. Other expenses, you have all other expenses which come under this particular head like general expenses, rent, insurance, discount, printing, bad debts, advertisement. All comes under this head. Now, next is your depreciation. Depreciation, if you see the adjustment, they have mentioned depreciation on plant at 20%. The plant value is, that is plant value is 80,500. So 80,500 into 20% if you do, you will get some 16,100. Now you take all the expenditure. If you add all the expenditure, your expenditure total is some 4,01,800. Now from 4,28,750, that is your total of income. If you deduct the total of expenditure, that is your 4,01,800, you will get the profit before tax, that is 26,950. We don't have any income tax given in the problem, hence there is no tax. So your profit before tax is equal to the profit after tax. So same 26,950 is your profit. Now, if you see the balance sheet, shareholder funds. Now, in the shareholder funds, first we have taken capital. Capital is 2,50,000 only, but we are deducting 5,000. What is this 5,000? This 5,000 is nothing but your calls in arrears, which is given to you in the balance sheet, trial balance. If you see the trial balance last line after advertisements, they have mentioned calls in arrears as 5,000. So whenever you have calls in arrears, you have to deduct this from the capital. I already explained you what is this calls in arrears. Calls in arrears means the amount which we have not received at the time of issue of shares. That is nothing but your, the amount which is not received, unreceived or irrecoverable. It is calls in arrears. So minus 5,000. Then reserves and surplus, we have reserve given in the problem 25,000. Profit and loss account, which is given in the trial balance as 5,850. That is last year profit. And current year profit, which we have already calculated in the profit and loss account statement as 26,950. That you have taken. Dividend is there in the problem. Adjustment 10% on the paid up capital. 10% on the paid up capital means 2,45,000 into 10% if you do 24,050. So 24,500. That you have to deduct and the balance you have taken as 8,300. Now when you add these three amounts, you got first head 2,78,300. We don't have any long-term liabilities in the problem. We have only current liabilities, that is creditors, loans, dividend, and outstanding wages. If you add all these amounts, you will get the total as 3,26,700, which is your liability side total. Now, assets, if you see, fixed assets, plant, we have a depreciation, so we deducted the depreciation. Furniture, we don't have any depreciation. We have taken the total as it is. We don't have any intangible assets in the problem. We don't have any investments also. Then we have only current assets, that is stock, debtors, cash, and prepaid insurance. When you add this amount, you got the total of assets as 3,26,700. So your total of liabilities is 3,26,700 and total of assets is 3,26,700. Hence your balance sheet is tallied. This is how we will enter the transactions or the trial balance transactions or the adjustments in the books of final accounts, that is statement of P&L account as well as your balance sheet. With this, we have completed this particular unit also, that is final accounts. I hope the subject is very much clear to you all. Only thing you have to remember is when you are preparing the P&L account or when you are preparing the balance sheet, first you have to see what are the adjustments and where it will affect. Few adjustments will affect only in balance sheet and P&L account or only in balance sheet or trading account. And few items will not at all affect in the balance sheet, will affect only in the trading account and the P&L account. So likewise, you have to be very careful. And when you are preparing final accounts, tax is very important. Provision for taxation, definitely it is an important concept.
Closing stock is important. Outstanding expenses, prepaid expenses, outstanding incomes, prepaid incomes, bad debts, provision for bad debts, discount on debtors, discount on creditors. These are the few points which are very important when you are calculating, when you are preparing the final accounts, that is trading, P&L account and balance sheet. This is the explanation with regarding to the entire final accounts. And pro forma is very important for your examination point of view. First, try to refer the pro forma, and pro forma is very important. In the exam, you may get a question just asking the pro forma with the imaginary figures. Then you need not have to solve any problem. You just have to draw up the pro forma and you just have to enter the imaginary figures and you can calculate the profit or balance the balance sheet. First, go through with the entire pro forma, statement of profit and loss account as well as the balance sheet. Try to analyze it, try to remember the pro forma. After one head, which head will come? After cost of goods sold, then we will get the employee benefit expenses in the P&L account like that. Head-wise statement, you must be very careful in remembering it. Then adjustments, how the calculation of adjustments will go on in final accounts. Adjustment calculation is important. Presentation in the given format is very important. If these two things are very much clear to you all, you can easily score the marks in the exam. Hope the concept is very much clear to you all. With this, we have completed the block 2, that is final accounts 1, final accounts 2. Have a nice day. We will meet again in the next class. Thank you.